đây dành cho address luôn. How about guitar? Anyone who play guitar? Those two play guitar. Lam's not here right now. Okay. Okay, so you just play drum and you play guitar then. Okay. Okay. So you see, when you want to adjust the brass, if doing the brass, cái brass and then see, so the brass is very bright, and this one's got a total the ear of the people. So then he cannot adjust it because that the keyboard it just make the sound. So it's not his fault. It's our fault here. So can you play the brass again, Jan? Okay, keep the trumpet. Keep the trumpet. It's low touch again. Low. This one, the body. That a little bit. Okay, the high needs to be go down. Sing it much better. Okay, so this one, when I adjust already, I'm gonna make a copy. Copy here, and then I move here and paste it. Wait, what? Hey, paste it here. Oh, okay. It's softer. If not, then you can use this one. This one is softer. This is hang on. You see, so okay, can you play guitar? Guitar. Có này guitar đi con. Okay, somewhat better. Andy, can you get the guitar on the left side? Outside? Teddy, speak. Speak on the mic. Outside. Can you bring? Okay, so drum, when you play, you have to adjust yourself as well. So when you see this, the sound of the drum is a little bit heavy, then you bring it down a little bit. Sometimes the people doing mixings here is not really good. You have to be the one who adjusts this. Tiếng Anh khó ghê. Không sao. Khó quá. Ai giữ được hiểu. Thôi bây giờ phần sau đổ tiếng Campuchia đi. Ba con người Campuchia. Không phải có ba đây đi vậy. Hầu hết những cái điều này á mà tôi làm nó được đó là bởi vì tôi làm việc ở trong phòng thu á, recording á, guitar cái Chanel mấy phải không? Chanel. Cái Chanel 19, phải không? Yeah, 19. 18 đó phải. That's bass. Yeah, 18 is bass. Okay, so những anh em nào, those people who do the sound man, better you guys try to learn how to record. Record at home, you try anything, pick up the guitar and play, or ask someone to come and play for you. Then you can recognize which one you need to adjust. Because everything have to start from your ear. It's close to your ear and you will see how it works. Then later you're gonna come to the room and you see the feedback of the room. Then you can learn more about that. Yeah. Đó, tôi làm việc trong phòng thu. Tôi làm việc trong phòng thu tới nay là cũng được 15-16 năm rồi đó. Thì tôi được làm việc với chú Quốc Dũng, cô Bảo Yến á. Dạ, chú Quốc Dũng đó là cái người he teach me since we use very simple tool device á. Dạ. Cái máy thu mà bằng băng hồi đó Dallas từ đó. Noise rất là nhiều, phải noise cut những cái đó, xong rồi anh Quốc Thi á, anh mới chỉ thêm về cái cách để adjust. Yeah. Rồi sau này đó học thêm với những người mà làm DJ á, họ cut, họ low cut mấy cái đó và họ high cut hết mấy cái đó.
thì mình có thấy được cái sound nó rõ hơn. Yeah. And những cái đó nó phải got a very big combination from different area that's gonna help you guys to grow. Okay, so can you do strumming? Okay. So you see the drum the guitar. The body of the guitar is a little bit this one. Okay. So what I'm gonna do is make it the width. You see? So that is not gonna conflict with the keyboard. Because most of the keyboard you see they play in the middle. Yeah. And this one is a little bit high, so I'm gonna make it darker. Can you use the gate to cut out the ringing? No, no. The sound is not nature anymore. Okay, so you see, if you want to play guitar better, because that's my main instrument, you know, you have to recognize that which bass that you are playing. So when you strumming, for example, like C major, okay, I'm talking about this for those people who want to study guitar or play guitar. For example, C major, right? Yeah, C major. You're not allowed to play the 6th string, right? And when you're strumming, you see sometimes when you touch the 6th string, that is gonna conflict with all of the instruments. So that's why I'm not gonna do the open chord much. So when you want to play C major, you can use the cable, or you can do the full bar of the third one. Yeah, but the G one is good. Yeah. Okay, so D major. How about D major? Okay, so D major, you're not allowed to touch the 5th string and the 6th string. No. Yes. So when you're strumming, so because you're not using the pick, right? Yes. So that is also the sound very terrible for those people who strumming. So better you use the pick, and that is the way we try to make it perfect. Okay, so mostly that I think I saw the basic for you guys, and the rest you can học more. Okay. So I think that just suggestion, you know, like can you can work with a mentor, so Tu or like he can work with each of you. So and so yeah, so I think that it's not yeah. So Tu and some of you, you know, like every week, you know, like a group of 3 or a group of 2 can work with Tu or and we, and you will get used to. Yeah. One okay, no, I forgot one thing. Okay, the order of turn on and turn off the device. So this is very important. This one is the master volume. So before you turn off or turn on, you have to off it 100%. This one. You will see the sound is still there, and the sound is gonna come from the sound is gonna come from the monitor system. So it's not come from the main. But anyway, this one should be off. Okay. So when you turn it on, you see the 0 here. It's the best place. It cannot go over this one. It's gonna be easy to get feedback. It's dangerous. But if too loud, you can lower a little bit. So it's between 5 and 0 is the good place. And then the rest, you adjust the gain and the fader. Okay, so every time you turn on, you have to turn on which one is, it doesn't have the power. It's in there. For example, like this one, we say that the active speaker. So when you
turn it on and they got a speaker inside, they got the power. If you turn that one first and you turn on this one later, it's gonna boom. So destroy cái màng của loa đó. Yeah, cái màng của loa đó. Yeah, the speaker is not gonna be last long. So be careful. You turn on the mixer first and then the speaker. Okay, I said again, when you turn on the mixer first. Make sure the volume is down. And you turn on the speaker, then you start to adjust. When you turn it off, which one you turn off first? Can you just mute it and then turn the main on? Okay, you turn the main off, right? And you turn it off. Switch which one off? The speaker first. Protect the speaker. Yeah, it's the good one. You have to protect the speaker. So when you turn on this one, the mixer first, and turn on the speaker later. And we turn off the speaker first, and turn on this one. If you turn on this one and the speaker is still on, it's gonna boom. You know, so that's dangerous. Oh yeah, that's when you just. Okay. Another thing, when you unplug and replug the cable for the instrument. Okay, for me, when I go to the big event, I got my own tune. So I use my wireless, and then I know how to turn it off first, and then I unplug. It's not effect at all to the main system. But if not, then you have to communicate to the soundman and make sure that they off here. Then you can unplug. Otherwise, you know, it's terrible sound. Makes a lot And of noise. You can kill the speaker. Kill the speaker and it's unprofessional. Is that what happened earlier? Uh, Bị là bùm mấy lần. yeah. No, that was Em cũng không biết nhưng mà em cũng không nhớ, nhưng mà nhớ nó đau lòng lắm. There was a condensed mic. Is probably at the end of it, it's been a while, so the mic have some problem with the connection between the cable and the Yeah. mic. So there's interference. Okay, so the rest is this area. It's a talk back. You plug the microphone here, and every time when you talk, you have to press, and you can communicate to the stage. They got the two talk A and talk B, and every talk back here, they allow you to view here. They allow you to adjust. For example, the talk back A, miss bus 1 or 2. 1 or 2, for example, 1 or 2 is a band monitor. Band monitor. And then you can just select on the band monitor, and then you can talk only for the band monitor. Only to the band. Only to the band. You can adjust here. That's 16 here, communication 16 between the input state to- box and 16 output. Is there any For way house. is there any way for the band to talk to the stage box? Yeah. Yeah. Yes, have, yeah. This one. They can wear headphones. Oh, Don't ask too much. no, that's when No, you I mean- have a personal mixer up there. They have a feature where you can communicate back to the mixer. Okay, You so have to let's install say that. we have an order. Yeah. We have an order of teamwork. So normally we have the band leaders, and the band leader is the one who communicate to the soundman. And if anything adjustment you want to adjust, let's talk to the band leaders. So that's why the band leaders is really important. Like in Đại hội, conference, yeah, we always walk with the band leaders, and the band leader walk direct to me, and then I'm gonna walk to the soundman. Yeah, it's easy. But everyone asks, require this one. I want bass to be lower or higher. It's too much work. So, but normally, what you want to communicate? It's like during like the actual like performance. If there's like something that needs to be changed like during the song. Sometimes like Low volume, right? The drum.
It's only volume. Yeah, sometimes like volume. Volume, you can adjust it. No, I've had a problem back then when like I was already on max, but the drum was still too quiet. So like Too I quiet. couldn't do anything more. So than that's why you have to give the clear direction before you play that song to the sound man. And the sound man need to take note. That song, the drummer, he need to be raised up. So it's very important for the sound man. You guys have to understand what's going on in the stage. And even you have to know a little bit about the harmony of the songs. Because some of the area or the part that it needs to be raised up, and they cannot raise up at the same time, but you guys can do it. So this one is also help. When we sing the chorus, you bring it up a little bit, and on the verse, if they not bring it down, you have to bring it down for them a little bit. That's why the sound is very busy, and you guys have to keep your mind worshiping as well, and you can feel the song. It's like an art work. That's why I did earlier during the service that I don't know if you guys noticed, but I think Muksu noticed that at first the piano is kind of soft, but towards to the second song, the third song and the fourth song normally is softer. So I raise up the piano so they can notice the piano louder than normal. But when they strum, they're smashing the keyboard. Sometimes it's too loud for the people down here. So when you in the control, you have to participate with the configuration. Sometimes that you lower the volume down, just like Muksu just say, that you have to be a part of the band. Yeah. So the mixing is very important. The mixing, you have to listen to the music more and more. Yeah, and you will see the way they mix. Which part that we need to raise up the drum, or needs to raise up the keyboard or the guitar. Okay, yeah, okay. Usually when we sing up there, when Yeah. home game and hang out, is that still a problem, or is it gonna be? I think now it's no it's just more. it used to be well, we need more monitor, which is to give you more sound to come to you, because the speaker here come to the audience here. So mainly what you hear up there is from the sound come from back here, which is not supposed to. You're supposed to hear yourself in front of the monitor, which is we need two more monitors. Give you the better sound. So that's why today it's kind of sideways, because you can hear yourself better, but also that sometimes you stay close to the monitor. That's why you hear the clipping sound. Like sometimes it picks because it's too close to the speaker. But I hope in the future that we can add two more monitor, so which is give you the full surrounded sound. So you be submerged in the sound, and you can hear yourself. Sometimes if you hear from the speaker down here, the way of the sound is travel down here and bounce back from the wall, and then you hear it. So it's kind of maybe it's a 1 to 1,000 second that you be delayed. So that's the problem is. So if you stand there and you cannot hear yourself, and just imagine the musician guys, Yeah, like they drum, no. stand farther from the speaker, and a lot of us we play and we don't feel anything because we don't hear anything. We just play by ear, and when we don't feel, how we can play, well? Because if we don't feel, we cannot worship well, and we cannot play well because we don't feel anything, don't hear anything. So that's it. So it's hard for the musician to play without hearing what they want to hear, and so I think that's yeah. the problem. yeah, that's the problem. So I think I just need to add one more of this. I think the question is good when you bring it up, because when you have trouble up there, please confront with the sound man. So either confront with the band leader. So let them know what the issue is, and then the band leader is gonna contact with the sound man, so we can fix the problem. Like last night for the first time, so I want to make sure
the youth was up there, so I asked individually vocal how they feel. Sarah was there. Sarah say, "Oh, I couldn't hear myself." So I suggest her stay close to the monitor. Let's see if it's help. It does help. Then it solve her problem. Also, I don't have to raise more volume, so she can hear herself. But when you have issue, talk with the band leader, and the band leader lets the sound man know. So that's why we can fix up the issue right away. Especially on Saturday night when we have a rehearsal, that's when we correct everything. Sunday morning we don't have much of time. So. I think And that's when what- and when you set up the microphone, who will be in charge of that? Because I see like a lot of time, and then I ask Wayne to come up and do it, but I don't think it's the right way to do it. I think the sound man, in charge of that, Yeah. right? Like when they come up and preach, if it doesn't have the microphone, someone from here must come up and do it, Yeah. right? Dạ, một sư. Cái đó là một sư Duy đã dặn rồi, là Nói rồi, phải không? một sư Duy đã nói là phải có một guy Okay. in charge of every phone and in charge of the stage. One of you have to in charge the stage and hand the mic to each people. So one guy will do that. So one sound guy will do that. So and you hold the mic and you hand the mic to, you know, like you need to hand the mic the right one, because you know like it's, you know, like một sư Duy nói là every giống như là item một cái tiết mục nào đó thì phải mark là cái phone nào để cái sound guy là họ biết cái sound nào để họ đã chuẩn bị trước rồi, chứ không phải đi lên đó rồi cái màu gì vậy, không, nghĩa là mình phải có sự chuẩn bị trước, chứ không phải là lên đó là cái tiết mục đó là mình phải biết là có ba Dạ. một sư Duy nói rồi. Okay. This is the last thing á. Bây giờ nói tiếng Việt nha. Dạ. Tiếng Việt nha. You guys try to understand, right? Yeah. Okay. Thật ra thì cái người soundman này trách nhiệm rất là nhiều. Và mình không thể nào đứng một chỗ và bắt người khác phải phục tục mình. Mình là một cái người serve, mình một cái người phục vụ, cho nên ok. Mỗi một buổi sáng chủ nhật là quý vị phải có mặt ở trên cái vị trí âm thanh này trước 45 phút là ít nhất. Thứ nhất là mình dọn lòng của mình cầu nguyện để Chúa chúc phước cho cái công việc của mình ngày hôm đó. Sau đó là các anh chị em sẽ kiểm tra pin của các microphone và make sure là nó là maximum, có nghĩa là nó full, chứ nó không thể nào mà 2-3 nấc được. 2-3 nấc nó sẽ xảy ra những cái trường hợp là như bị sơ rồi hồi nãy đó, thiếu pin hoặc là giữa chừng mình không biết được, cho nên phải make sure thay pin là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là set up các microphone. Như hôm qua tôi có đề nghị á, là mình sẽ mua một cái dàn microphone holder đó, nó treo ở trên đó và nó căn cứ trên những cái màu ở đây, và cái người soundman á mình phải adjust according to the colors here để make sure đó là khi người ta lên đó, ban thờ phượng lên một bên thôi và ban thờ phượng sẽ phát cái microphone in order, thì mình sẽ không có bị lộn cái vị trí của microphone. Và khi trở về đó thì nhớ cái đó là cái mà cái người hát đó mình phải để ý nữa, là khi trở lại đó thì mình phải để cho đúng cái vị trí đó, và nó cũng giúp cho mình đi lên đi xuống một cách đều đặn, chứ không phải người lên bên này người lên bên kia, và hỗ trợ cho cái người soundman không có bị mất đi cái vị trí của microphone. Ok, vị trí cái điều kế tiếp nữa đó là cái chương trình ngày hôm đó thì cái người soundman phải biết được nó diễn ra cái gì, và cái người soundman phải đáp ứng mọi nhu cầu. Tôi lấy ví dụ như bắt đầu vô là cầu nguyện, thì cái người soundman phải make sure là cái microphone phải được set up ở trên đó rồi, chứ không phải đợi đến giờ đó mới chạy lên để set up thì nó quá trễ rồi. Còn nếu mà không đủ, tôi nghĩ là dư microphone, cái vấn đề là mình set up cho nó đúng vị trí. Và khi set up á, thật ra nó có cái nghệ thuật set up nữa. Cái microphone á không bao giờ để chính giữa mà chỉ ra như vậy, mà microphone phải, cái chân microphone phải để một bên để mà chỉ cái càng ngang rồi đưa lên như vậy, thì các anh chị em sẽ thấy cái hình nó đẹp hơn. Còn chính giữa đó là chỉ có
cắm ở trên cái bục giảng và đưa lên này thì nó mới đẹp. Tại vì nhiều khi cái bục á, nó có những cái thập tự giá hoặc là nó có những cái phần gì phía trước đó nó không có bị che, và đó là những cái mà nghệ thuật mà mình set up microphone ở trên đó. Rồi khi set up cho những người đứng á thì mình cũng phải set up làm sao cho cái càng nó lên như vậy và đưa ra như vậy, chứ không thể nào mà set up ngang như vậy mà đưa vô như vậy thì nó sẽ không có vững và microphone nó sẽ bị fail, nó sẽ bị đổ xuống. Rồi đó là những cái tiết mục mà mình phải make sure. Ok, thì dựa trên những cái tiết mục, dựa trên cái bulletin mà mình đã nhận trên tay thì mình phải suy nghĩ và chuẩn bị trước cho mỗi tiết mục đó ít nhất là phải khoảng 15-20 giây. Có là mình biết là mình phải làm gì và mình phải get ready, chứ đừng đợi đến đó khi mà nói rồi âm thanh mới on lên thì cái chuyện đó là tối kỵ. Với mà chị em nhớ, các anh chị em nhớ cái điều đó, cho nên mình phải làm sao mình nhanh chóng mình on lên một cái. Nó chỉ có cái trường hợp mà lỡ on lên mà nó bị hú là mình, đó là do mình luôn luôn phải là hai tay. Mình on lên nhưng mà mình kéo xuống liền thì nó rất là nhạy, và đó là lý do mà những cái chương trình lớn á, mà nếu mà quý vị mà không có quen những cái sự chuẩn bị đó thì nó bị hú hí hoài, rồi lên nói một vài lời thì nó mới ra được cái tiếng. Thì quý vị thấy đó, quý vị nó make sense không ạ? Đó cho nên là chúng ta chuẩn bị tốt nhất. Và cái cuối cùng chúng ta phải biết rằng cái người chỉnh soundman á, cái người chỉnh này á, là cái người cần phải được cái sự sức dầu trên cái đôi tay của mình và trên tâm trí của mình nữa. Và mình phải thờ phượng với ban thờ phượng thì mình mới có thể chỉnh được cho cái sao thờ phượng. Và dĩ nhiên muốn thờ phượng với ban thờ phượng thì mình phải thành thạo, mình phải ít nhất là mình nhanh nhẹn ở trong cái này để mình chỉnh, chứ đừng có để cho cái tâm trí của mình nó bị lo ra cái gì thì mình sẽ không bao giờ làm tốt nhất cái công việc này. Và nhớ rằng nếu mà âm thanh ở đây không tốt thì trên đó không có ra tiếng gì hết trơn thì trách nhiệm lớn là của mình. Tất cả những cái feedback, tất cả những cái noise ngoại trừ người ta unblock mà người ta không báo cho mình thì cái đó là mình. Nhưng mà quý vị nhớ rằng tất cả mọi thứ nó diễn ra trong giờ thờ phượng là mình phải take it easy. Mình đừng có show cái emotion hay là cái expression của mình ở trên cái khuôn mặt, mà mình cứ bình tĩnh để mình handle, làm cho cái người ở trên đó họ cũng có feel bad và họ thấy được cái sự support cho mình. Và ở trên dưới mình support với nhau thì cái giờ thờ phượng nó rất là phước hạnh quý vị. Đó, cho nên cái người soundman là cái người rất quan trọng. Đó lý do mà hội thánh chúng tôi á, mỗi lần buổi sáng chủ nhật á, đều phải có hai người chịu trách nhiệm về sound. Một người đứng ở dưới này hoặc là tuân phiên với nhau, mà một người ở trên đó là hậu cần. Hậu cần. Thì cái người đó sẽ make sure là âm thanh ở trên đó, microphone ở trên đó nó đầy đủ. Và nếu mà lỡ mà cái microphone nó không kêu thì cái người hậu cần đó nó sẽ nhanh chóng chuyển một cái microphone khác liền, và để cho cái flow của cái giờ nhóm nó không có bị distract, thì nó form được một cái professional teamwork với nhau. Còn nếu không thì quý vị sẽ, hội thánh chúng tôi thì nó rộng hơn nhiều, cho nên chúng tôi phải làm việc nó cực nhọc hơn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đỡ hơn, nhưng mà ít nhất cũng phải cần hai người. Thì cái người mà thứ hai đó không phải là không quan trọng bằng cái người đứng đây, ai cũng phải quan trọng hết như nhau, và ai cũng phải biết được cái chuyện gì nó xảy ra để mà hai người có on the same page. Họ biết được dưới này ở trên đó nó đang bị vấn đề đó, thì ở người trên đó cũng hiểu được vấn đề đó. Mình chỉ cần đá lông nhéo nhau thôi là mình hiểu được cái chuyện xảy ra là gì, và mình cùng nhau giải quyết, để người dưới này không cần phải chạy lên trên đó giải quyết, mà người trên đó sẽ giải quyết theo cái sự communicate, xem cái thống nhất với nhau ở với người âm thanh. Ok. Có một điều này nữa một sư, ví dụ mỗi cái microphone đó nó có điều cái màu sắc khác nhau, mình phải để theo thứ tự của nó, hay như là đúng rồi, đỏ, cam, vàng hay theo cái dần màu của nó đó. nãy em có nói đó, nó cái màu dần của nó đó. Cho đây ở dưới này đó mình khỏi cần nhìn lên đó, mình chỉ thấy rằng cái người đứng thứ đó là mình chỉ để chỉnh được âm thanh đây được rồi. Thì quý vị nói với những người mà thường đó là cầm microphone thì đừng có nói, đừng có cho họ cầm dưới này. Cầm dưới này thì nó mất cái màu quá, trên nói họ cầm ở trên này, cầm ngay giữa này nó đẹp, mà nó lại đúng cái vị trí của mình, nó vững cái microphone. Cầm dưới này đó thì nó cứ bị vậy nè, nó không có vững. Sư nó có cái đội mình có mấy bài nhạc biệt, mấy người nó xài cái bài, nó xài cái folder, nó xài cái PowerPoint rồi cái microphone đây, xong cái folder ở trước cái microphone rồi nó even if nó chậm ở trên rồi nó cũng cover cái màu luôn nữa. Nhưng mà để theo thứ tự. Ok. Cái đó thì chấp nhận thôi. Đỏ, cam, vàng. Nhưng mà nó actually when you guys already make the good adjustment from the beginning,
during the service, you're not gonna do much anymore. Yeah. Good wear with hair preparation is gonna give you less headache during Yes. the service. Bro, Yes. I was having Yeah. such a hard time to So yeah, you can based on the signal, because sometimes you cannot see, but you can see the signal Yeah. here. Uh-huh. I Yeah, can see colors. so you can see the light here. It's It's, the thing, you know, it's only work when single channel working. That's when you detect it. But when everybody's singing at the same time, even the condensed mic, it pick up the signal from the speaker. You can't detect it from there. No, we can, because you know the microphone gonna close to the one who using that, so the signal is gonna be louder a little bit. So anh Tuyền nói á, thì Tuyền nói là look at the signal and you're gonna see which one is overload. Yeah, It you depends on can the do color. So it depends on the color and The low cut. actually, like just now, I asked you guys when you standing here. I asked which one is loud. You will recognize which one is sing louder or stronger, and you have to control that one. I mean, like adjust for that sound. It need to be lower than the others, and need to be balanced. Okay. So the more you do, the more you will be more creative in the way you do. I believe so. And do not forget, pray when something happens. For me, that is the key. That's the key for me to calm down and support my team member. To be in charge, to be the person who is in charge for media, camera, and all of the screen. And if something happens and I get angry or I'm not calm down myself, it is very terrible. It's the lesson I'm still learning. Nhưng mà that is very important. Cho nên là mình calm down và mình đừng có làm cho người khác cảm thấy rối. Especially when what I used to get into that situation is the PowerPoint member. Sometimes that the computer is not work well, so we cannot do it smoothly. And the people that look at us and we try, giống như là mình giật mình lên cái bắt đầu cái mình push cái người này mà cái người này họ đang cần bình tĩnh để họ xử lý. Cho nên what should I do? I just stand beside them and see what can I help them, because I believe that they're trying to get through. So that's the way we protect our brother and sister, protect our teammates. This is very important. Yeah. Cho nên cũng tương tự là cái feedback hay là bùng lên hay gì đó. Okay, you guys as a team work in sound ministry, you don't look back to the mixer and see who is standing there. But just take it easy and look forward, and pray for them. That's the very sensitive way. That's very sensitive. Yeah. Đó. Duy học được cái điều này, tôi học được cái điều này từ những anh chị em làm trong cái công trường Mỹ đó. They very supportive. They really love one another and they really, care for one another. Yeah, they fill up the emptiness. Okay, so one more thing.